Welcome to the signing of the Defence Cooperation Agreement between Canada and Ukraine. With us today are the Minister of National Defence for Canada, Harjit Sajjan, and the Defence Minister for Ukraine, Stepan Poltorak, who will sign this formal document, which is a key part of the Canadian government's multifaceted support for Ukrainian territorial integrity and sovereignty, security and stability. We will start with some opening remarks from Minister Sajjan on this event. Minister Sajjan. Thank you, ladies and gentlemen. Minister Poltorak, this is a very good day. Canada and the Ukraine share a very special relationship based on 125 years of Ukrainian settlement in Canada. Over that time, our two countries have developed a strong culture, political and business and social ties together. Протягом цього великого періоду часу у нас вже розвилися культурні зв'язки, політичні зв'язки, суспільні і на рівні народів. And I'm honored to add my signature to a new defense cooperation arrangement between our countries. І я дуже пишаюсь тим, що сьогодні я зможу поставити підпис під угодою стосовно співпраці між військовим відомством моєї і вашої країни. The arrangement will enable us to collaborate closely on issues of mutual security and defense concerns and better support each other. Ця угода дозволить нам краще поглиблювати нашу співпрацю по військовій тематиці і розвивати її. Then coupled with the renewal of Operation Unifier until 2019, це також іде паралельно з продовженням нашої операції Unifier до 2019 року. This defense cooperation agreement demonstrates just how strongly Canada is committed to the Euro-Atlantic security and our unwavering support for Ukraine. І це підписання нашої угоди демонструє відданість Канади європейсько-атлантичній безпеці та поглибленню співробітництва з Україною. Thank you. Дякую, пане міністр. Thank you, Minister Sajjan. We will now proceed with opening remarks from Minister Poltorak on this event. Minister Poltorak. Шановні колеги, шановний пане міністре, я сьогодні радий бути в Канаді. Для мене особисто є таким історичною подією перебування в Канаді, тому що за 25 років це перший візит українського міністра оборони в Канаду. Well, thank you, Mr. Minister. Thank you, all the colleagues. Really, I'm very happy to arrive to Canada with this visit. Truly, this is a very historic event since throughout this period of 25 years of the independence of our country, this is the first visit of the Minister of Defense of Ukraine to Canada. Історичним він є і тому, що сьогодні ми підписуємо надзвичайно важливий документ для України, договір по співпрацю між оборонними відомствами Канади і України. Additional evidence of the historic moment of this historic event is that today we are signing the defense agreement between the ministries of defense of Canada as well as Ukraine. Я хотів би сьогодні, маючи таку можливість, подякувати всім урядам Канади, які причетні до того, подякувати всім канадійцям за ту надзвичайно потрібну допомогу, яку ми відчували і відчуваємо з початку агресії Російської Федерації проти України. And I'd like to take this possibility and express the words of gratitude to all the governments, to all the officials as well, to all the Canadians for their work in preparing this agreement as well as for all the assistance and support that we have been feeling in Ukraine throughout the whole period of this aggression that we have in our country. Агресія Російської Федерації проти України була неочікуваною для нас, і ту допомогу, яка надійшла від Канади, було для нас надзвичайно важливою і вирішальною для того, щоб надати нам час, щоб ми спромогли створити міцні озброєні, оснащені і одягнути Збройні Сили України. The aggression against Ukraine has become an unexpected event for Ukraine. And this is why the assistance that we have received from Canada was a very decisive and crucial one that allowed us to properly equip and maintain and support our soldiers and officers. У нас сьогодні склалася надзвичайно конструктивна
діалог і співпраця з Збройними силами Канади. Дуже ефективно працює місія по підготовці наших військових в Україні. Ми задоволені її роботою і якістю підготовки наших військових. Today we have established quite a fruitful dialogue and cooperation between our countries, and we are extremely satisfied with the way we're implementing this training mission with the assistance of Canada in Ukraine. Надзвичайно важливою є допомога дорадча, яку ми отримуємо від Канади щодо реформування Збройних сил і Міністерства оборони України. Another very important aspect is the large advisory assistance on the aspects of reforms in the armed forces of Ukraine that we are receiving from the experts of Canada. Але я думаю, що це тільки початок нашої великої дружби і розширення наших можливостей. I think this is only the beginning for our friendship, as well as for deepening and expanding the projects for our mutual cooperation. Підписання того документу, який ми плануємо буквально зараз підписати, надасть нам можливість розширити нашу співпрацю, зробити цю співпрацю більш конструктивною і корисною як для України, так і для Канади. Signing of this agreement will allow us not only to expand our cooperation, but to turn it into a more fruitful and more mutually beneficial for our countries. Дуже сподіваюся на подальше розширення і покращення наших співпраці. And I'm looking forward to a further expansioning and deepening of our cooperation between the countries. Дякую. Thank you for your attention. Thank you, Minister Poltorak. We will now proceed with the signing of the Canada-Ukraine Defence Cooperation Arrangement. Photographers are encouraged to place themselves accordingly to photograph the event. Дайте ручку сюди. We will now proceed with a 10-minute question and answer period with Ministers Sajan and Poltorak.
please use the microphones placed on the left and right sides of the room here. Reporters with questions, I would ask you to please identify yourself as well as your media organization.